during the summit. Especially, I recommend sake of Nara, called Hoshiku. Let's everyone try it. Very tasteful, I'm certain. And besides, sushi, Japanese sushi, called Kakinohara sushi, that's Nara's original. 明日から本格的な交流が始まるとお伺いしていますが、今日はぜひ奈良のおいしい食をお楽しみいただき、おくつろぎいただきたいと思います。奈良としても精一杯のおもてなしをさせていただければと思います。Today you participated in one of 4 local tours, and from tomorrow you will participate in homestay program in various areas in Nara. I hope that you will have a wonderful time with your host families, and that the friendship between America and Japan will be extended through this program. その後、今日はローカルツアー4コースを巡られて、明日は県内各地でホストホームステイされるということですが、さまざまなプログラムを通じてホストファミリーの皆さんとの交流を深め、日本とアメリカの友好親善が深まればと願います。Although this is a very short period of time, I wish you a great and relaxing time in Nara. それでは短い間でございますが、ごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。最後に、もう一度、皆さんを歓迎したいと思います。Again, welcome you all to Nara. Thank you. 奈良県観光局長、森田義文皆様方に歓迎のご挨拶をさせていただきました。それでは続きまして、来賓の方よりご挨拶を賜ります。ご挨拶をいただきますのは、在日米大使館領事館、ジェイソン・ハイランド臨時代理大使でございます。So we will receive a message from the guest of honor, Jason Hyland, shall appear as the excellent U.S. Embassy Consul. こんばんは。ただいまご紹介いただきましたアメリカ大使館の臨時代理大使のハイランドでございます。今夜、日米草の根交流サミットにご紹介いただきまして、誠にありがとうございます。また、これだけ大勢の方々がこれほど日米友好関係にご貢献なさっていることを見て大変感銘を受け、心から米政府を代表しまして感謝しております。I'm Jason Hyland, the Charge d'Affaires at the American Embassy, and I wanted to be here tonight to thank all of you for participating in this wonderful grassroots summit. 皆様方に今日この草の根交流サミットにお越しをいただきまして本当にありがとうございます。今日ここに来るのをとても楽しみにしておりました。And there are so many people to thank from Ambassador Kono of the John Manjiro Whitfield Center and Chief Abbot Emeritus Kitakawara Choro, many other people from Nara Prefecture and organizers, and 本当に心から感謝しております。そしてこのイベントにあたりましてジョン万次郎ご家族の皆様、そしてフントフィールド家の皆様、また北河原長老様、またこのイベントのために尽力をしてくださいました皆様方に心より御礼申し上げます。And I'm especially happy to see high school students from Macon-Bibb County in Georgia participating in the grassroots
特に高校生の皆様、ジョージアから駆けつけてくださいました。皆さん本当にありがとうございます。And I'd also like to thank Alan Greenberg, our Consul General at Osaka Kobe Consulate General, for his outstanding contributions to U.S.-Japan relations during his time here in Kansai. そして関西におきまして、アレン大様、日本とアメリカの関係づくりに尽力してくださいましたこと、心より御礼申し上げます。The message I want to leave with you is for all of you to realize just how unique it is that your activities and many, many other activities like this continue to maintain and strengthen the friendship between Americans and Japanese. 私が皆様に最も言いたいことは、このようなとてもユニークで特色のあるプログラムを通して日本とアメリカの友好関係をより進めていきたい、そのようなことでございます。And as a diplomat, I've served in many countries around the world, and I can say that what we see here in Japan from the John Manjiro societies, the America-Japan societies, through many, many exchanges, that this is unique in the world. 私は大使として世界中回っております。いろいろなものを見てまいりましたけれども、このようにジョン万次郎などの草の根交流サミットというのは本当に特色あるユニークなものでございますので、大切にしていただきたいと思います。And I believe all of us have a responsibility to continue this amazing tradition of grassroots exchange between our countries, because this is the foundation of the alliance and the partnership between Japan and the United States. 皆様方にお願いしたいのは、この草の根交流サミットというものを本当に大切にしていただきたいということです。つまりそれこそが、日本とアメリカの同盟関係性の礎となることかと思います。簡単でございますが、私の挨拶とさせていただきます。Thank you very much for your wonderful speech. まずはバラジルを代表いただきまして、在日米国大使館領事館ジェイソン・ハイランド・リッチ代理大使よりご挨拶を賜りました。素敵なご挨拶をいただきましてありがとうございました。それでは続きまして、皆様方に楽しい素敵なプレゼンテーションをご覧いただきたいと思います。これよりは名コンビル軍の高校生によりますプレゼンテーションをご覧いただきます。この日米草の根交流サミット大会は毎年日本とアメリカで交互に開催されています。昨年はジョージア州内各地で開催されました。その際、日本から参加した高校生を受け入れてくれたのが名コンビ部分のユースコミッションの高校生たちでした。今年はその高校生たちが奈良にお越しくださっています。ジョージア州は皆様ご存知の通り、公民権運動を導いたキング牧師が生まれたところでもあります。今日は彼女らが公民権、そして人類に関するプレゼンテーションをいたします。それではぜひお楽しみいただきましょう。And this Grassroots Summit is held in the US and Japan one after another every year. And it was held in Georgia State last year. High school students of Macon Deep looked after Japanese participants very well. And they came to Japan this year. Georgia State is well known for Martin Luther King, who led the civil rights movement. So today they will make a presentation about civil rights and human rights.
Good evening, everyone. I'm Charles Cooney, the interim county manager for Macon-Bibb County in the great state of Georgia. We are a consolidated government. I stand here along with 20 other persons bringing you greetings and well wishes from our community in the great state of Georgia and the United States of America. We were privileged as Share to experience the 26th annual Japan-America Summit, Grassroots Summit last year in Atlanta, and have traveled many miles and long hours to be here with you tonight, to bring to you what is a performance focusing on our country's journey, the United States' journey from human rights in a dramatization appropriately titled Liberation, Civil Rights, and Human Rights. This was written by Dr. Adrian B. Hurley, using research and reflections by these students who are young leaders in our government's youth leadership program. This performance has been managed and directed by Mrs. Joanna Summerall, our educational consultant. It was developed in the heart of our Tubman African American Museum in Macon, Georgia. Will you please join me in receiving their work? 彼のスピーチを和訳いたします。こんばんは、私は、メーコンビブ軍の統合政府の仮主任を務めるチャールズ・コニーと申します。皆様へのご挨拶および訪問をお祈りするため、アメリカ合衆国ジョージア州メーコン市より私を含む20名の参加者とともに、こちらにお招きいただきました。私たちは特別な権利を得て、昨年ジョージア州アトランタで開催された第26回日米草の根交流サミットに参加いたしました。そして、長い距離の移動を得て、今大会を皆様と共有させていただいております。皆様、今から始まる学生たちのプレゼンテーションにご注目ください。人権問題に関する我々の国の歴史的な革命のプレゼンテーションです。プレゼンテーションのタイトルである解放運動、公民権、人権では、アドリアン・B・ハーリーが記した本を研究題材としました。彼らが、属している政府管轄下のユースリーダーシッププログラムにより、受講され作成されました。彼らの演技は我々の教育コンサルタントであるジョアナ・メローの指示によって作成され、メーコンに所在する100万アフリカン・アメリカン博物館の協力を得て完成に至りました。どうぞ彼らのプレゼンテーションをお楽しみください。The Age of Exploration was a European historical period from the 15th to the 18th centuries, marking the time period in which overseas exploration emerged as a powerful factor in European culture and marked the time in which began globalization. This period also marked the time period in which widespread adoption in Europe of colonialism and mercantilism. New territorial expansion increased several European countries' desire to locate gold, spread Christianity, acquire wealth, and grow their power. Eventually, the entire Western Hemisphere came under the control of European governments, leading to profound changes to its culture, its landscape, population, and livestock. The native inhabitants were decimated by disease, and the labor they would have provided was replaced by African slaves that Europeans transported with the goal of achieving economic prosperity. Their desire to emerge as a world power led to over 12.5 million Africans being shipped to the New World, where only 10 million survived the dreaded passage to land in North America, the Caribbean, and South America. In the 19th century alone, over 50 million people left Europe for the Americas in search of fulfilling dreams of prosperity that could not be achieved in their native land. Even today, America is viewed as a beacon of hope for millions who hope to come to its shores and change their destinies.
In the words of Emma Lazarus, which lie at the feet of our Statue of Liberty, a mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lightning, and her name, Mother of Exiles. From her beacon hand flows worldwide welcome. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send this, the homeless, tempest toast to me. I leave my lamp beside the golden door. From the earliest years of European settlement in the Americas, Africans were brought to the Americas, enslaved and oppressed. The Emancipation Proclamation was signed by President Lincoln in 1863 as an attempt to end the degraded economic practice in the southern states. In 1861, the Civil War tore the country apart and raged on for over 4 years until it ended in 1865. Forgive me for not introducing myself. I am Harriet Tubman, abolitionist, Union Army spy, scout, and nurse, but most notably the conductor on the Underground Railroad. Over a decade, I saved over 300 men and women. As a conductor, becoming the Moses of my people by leading them out of slavery. In 1849, I escaped to the north in pursuit of my freedom. I later commented I had a right to liberty or death. If I could not have one, I would have the other. I was directed from one safe house